Quando apri la porta quella domenica mattina non avrei mai immaginato che qua fiori colorati nel mahogni di mio figlio portassero con sé la scoperta più dolorosa della mia vita. Entro con quel suo sorriso stanco di sempre poso il maso sul tavolo della cucina dove tanto voltavevo preparato I pasti per lui quando era bambino e poi qualcosa che mi fece galere il cuore per onest. Mamma Chiara ti sto ancora mandando I 5.000 euro ogni mese vero, voglio solo esser sicuro che tu stia bene. Rimasi paralizzata, la dita ancora strette, attorno allo strofinaccio che avevo appena usato, sentendo il mondo girare lento male intorno a me 5.000 euro, quali 5.000 euro, negli ultimi 8 mesi. La mia sopravvivenza dipendeva del borse della spesa che la parrocchia distribuiva ogni venerdì e dalla gentilezza vicini che a volte l'ostavano pane fresco o frutta. Davanti alla mia porta provai a sorridere ma le labbra erano sec, la gola stretta. Figlio mormorai con voci tremanti e la chissà che mi sta aiutando a sopravvivere. Il suo sorriso sfinere lentamente, comincio stroce, si dissolve nell'acqua, I suoi occhi verdi spalancasi, per la confusion. E fu allora che le apparve, prima di continuare, voglio chiederti una cosa. Commenta qui sotto, dove stai guardando questo video. Mi piace sapere che ci sono persone in tutto il mondo che ascoltano queste storie. E se pensi che questa storia debba raggiungere più persone l'ostia, unlike a volte pensiamo di esser gli unici a vivere certe situazioni mal lavorate e che molti di noi portano ferret simili nel cuore. Va bene, torniamo alla storia. Mi chiamo Rosa Bellini. Ho 72 anni e vivo in un piccolo appartamento nel centro storico di Napoli, in una di quelle strade strette, dove il sol entra solo per poche ore al giorno e le voci dei vicini si mescolano con il profumo del ragazzo che qualcuno sta sempre cucinando. Sono vedova da 6 anni. Da quando mio marito, Antonio si hala stati dopo una battaglia contro un cancro che se lo porto via troppo in fretta, senza darsi il tempo di dire addio come avremmo voluto. Abbiamo avuto 3 figli insieme Marco, il maggiore quello che quel giorno era venuto a trovarmi poi Giulia, che vive a Milano con la sua famiglia, e Francesco, il più piccolo, emigrato in Canada 15 anni fa. Antonio era un uomo buono, un meccanico che lavorava duramente per dare noi una vita dignitosa, ma ricca ma sempre con il necessario. Quando morc lascio solo I ricordi di una vita costruita con la mahogni e il cuore, nessuna fortuna material. Solo l'appartamento dove ancora vivo e dove Luis aveva vissuto da bambino con I suoi genitori. Chiara entrò nel salotto con quella sua eleganza studiata che sempre mi aveva messo a disagio. I tacchi alta che facevano un rumore secco sul pavimento. Vecchio libido di seta color, panna che probabilmente costava più di quanto io spendessi in 6 mesi. I capelli beyond I perfettamente acconciati, il profumo francese che riempiva l'aria intorno a lei come una nuvola invisible. Era mia nora da 10 anni, sposata con Marco dopo un fidanzamento. I femmineo che già allora mi aveva fatto dubitare. Lei veniva da una famiglia benestante di Milano. Suo padre era un avvocato famoso. Sua madre, una socialite, che organizzava eventi di beneficenza per sentirsi importante. Quando Marco mi la presentò, ricordo che pensai che quella ragazza non avrebbe mai capito cosa significasse lavorare davvero, lottare per arrivare
a fine mesi renunciare I propri soni perdere, I figli un futuro migliore, ma Antonio mi disdinan, giudicari che l'amor nan canas, classi sociali, eio preve, a tenor il quari aperto, adera Chiara il beneficio del dubbio, che forse meritava. Marco Ava Fado, fortuna nel setter, dell'import-export, Ava iniziato, dal nella con, un piccolo, prestito che Antonio, eio gli, avevamo, dato, usando tutti I nostri risparmi, e indici ogni era riuscito, accustra un impero, che valeva milioni, iro orgogliosa, di lui, di come aveva, onorato il sacrificio che avevamo, Fado di cum, ci aveva, sempre ringraziati, per avergli dato quella opportunità quando nessuna, banca voleva rischiare, su un ragazzo, di 25 anni con più sogni che esperanza. Ma da quando aveva, sposato Chiara qualcosa era cambiato. La visite si erano, fat più rare, la telefonate più brevi, io sentivo, una distanza, crescere, tra noi, non solo fisica, ma emotiva, come se mio figlio, stesse volando, in un mondo dove non sarà più posto, per una vecchia madre, con le mani rovine dal lavoro e I vestiti comprati al mercato. Ciao Rosa, dischiora con quel tono dolce ma falso, che usava sempre con me. Come se stesse parlando con una bambina o con qualcuno che non capisce. Bene l'italiano, buon festa, della mamma, ti ho portato, dei cioccolatini, quelli svizzeri che ti piacciono, tanto posso, una scatola dorata, solta volo, accanto ai fiori, io guardai, quella scatola pensando, che non avrei, mai detto a nessuno che non mi piacevano affatto quei cioccolatini, che preferivo ai semplici baci, perugina che Antonio, mi comprava ogni domenica, quando tornavano dalla messa. Ma tu dici, dismarco, e la sua voce era cambiata, non era più il tono affettuoso di quando era entrato, adesso sarà qualcosa di togliente, qualcosa di freddo. Mamma dice che sono otto, mesi che non ricevo niente, che la parrocchia che l'esta ut. Gli occhi di Chiara si spalancarono in quella che sembrava una perfetta espressione di shock. Porto una mano alla bocca, come se avesse sentito la notizia più terribile del mondo. Io vidi in quel momento quello che non avevo mai voluto vedere prima. Quella donna era un'attrice consumata. Ogni espressione sul suo viso era calcolata, studiata, perfetta. Come è possibile, esclamò con voce acuta. Io ho fatto tutti I benefici, ogni singolo mese, sempre il primo del mese, 5.000 euro isati. Ho la ricevuto, Marco la ho tut salvati, controllo nella sua borsa, di pel costosa, tiro fuori il telefono, ultimo modello, inizio a scorrere, con la dita sullo schermo, ecco, guarda, disporgendo il telefono a Marco, gennaio, febbraio, marzo, tutti I mesi, fino ad oggi, tutti I benefici registrati. Marco prese il telefono, guardo lo schermo. E vidi la confusion sul suo viso trasformarsi lentamente in qualcosa di più scuro, qualcosa che assomigliava a dubbio o forse rabbia repressa. Mamma dis e la sua voce era ora controllata ma tesa. Queste ricevute mostrano benefici, e tu nome, sul tu conto corrente, quello che avevi con papa. Il mio cuore inizio a batter più forte. Sentai un freddo attraversarmi, il corpo nonostante il calor, di maggio che entrava, dola finestra, aperta figlio, dissi e la mia voce, usque più forte, di quanto intendesi, io non ho ricevuto niente, nemmeno un centesimo. Il mio conto corrente, quello vecchio che avevo, con tu padre, el ho chiuso, 3 anni, fa perch. La banca mi faceva
pagare troppo in commissioni io non potevo, permettermelo adesso, ho solo un libretto, postal dove arriva la mia piccola pensione. €700 al mese che bastano, appena per la medicine e la bolletta. Vidi Chiara impallidire legarmente, ma solo per un secondo. Prima che il suo viso riprendesse quella maschera di preoccupazione perfetta. Ma Rosa tu non mi hai mai detto, che avevi chiuso il conto, io ho continuato a mandare I soldi dove, Marco mi aveva indicato, sul conto che mi aveva dato, lui quando abbiamo deciso di tardi, dopo la morte di Antonio. Marco si sedette pesantemente sulla vecchia poltrona di suo padre, quella che io non avevo mai avuto il coraggio di buttare via anche se il tessuto era consumato e la struttura sigillava. Passo una mano tra I capelli, in quel gesto che faceva da bambino, quando era confuso o spaventato, e io vidi in lui ancora il ragazzino che correva a rifugiarsi tra la mia broccia, quando I compagni di scuola lo prendevano in giro per I vesti rattopati. Mamma, lentamente, come se ogni parola gli costas fatica, se ti hai chiuso quel conto 3 anni fa, dove sono finiti tutti questi soldi? Non solo I €5.000 al mese, degli ultimi 8 mesi ma prima di questo per 2 anni. Chiara ti mandava €3.000 al mese. Dove sono finiti €120.000 la stanza? Sembro girare intorno a me. La parete con la vecchia carta da parati che Antonio e io avemo messo con la nostra Mahoney Trenton. Mi prima la foto di famiglia, appese con cornici compre al mercatino. Il crocifisso, sopra la porta che mia madre mi aveva dato, il giorno del mio matrimonio. €120.000, io che negli ultimi mesi avevo mangiato pasta in bianco 4 giorni a settimana, che avevo rinunziato a comprare medicine per il mio cuore perché costavano troppo, che avevo indossato lo stesso cappotto per 3 inverni perché non potevo permettermi uno nuovo. Guardai Chiara, e per la prima volta vita qualcosa dietro quella mashora perfetta, un lampo di qualcosa che poteva essere pura o forse calcolo, prima che lei abbassassi gli occhi sul suo telefono. Amor a Marco con voci dolci si deve essere stato un errore. Forse la banca ha sbagliato qualcosa o forse I soldi sono andati su un conto diverso. Dobbiamo verificare, chiamare la banca lunedì mattina ma io non sono stupida, anche se mia nora aveva sempre trattatomi come se lo fossi. Anni di sacrifici, di scelte difficili di risparmiare, ogni centesimo per dare ai miei figli un'opportunità. Mi avevano insegnato a riconoscere quando qualcuno stava mentendo. E quella donna, con I suoi vesti costosi e il suo profumo francese, con la sua unghie perfette, e I suoi capelli da parrucchiere, quella donna stava mentendo. Marco dissi, e la mia voce era ferma, nonostante il tremor che sentivo dentro quando hai chiuso il conto. La banca ti manda una lettera, un documento che conferma la chiusura. Io ho quella lettera e nella cassetta dove tengo tutti I documenti importanti, e quella lettera è datata 3 anni fa, 2 mesi dopo la morte di tuo padre. Marco si alzò dalla poltrona, con un movimento brusco che fece tremor la lampada sul tavolino accanto. I suoi occhi fissi su Chiara con un'intensità che non gli avevo mai visto prima. Voglio vedere quella lettera, mamma dischi, nella sua voce, sarà qualcosa che mi fece capire che mio figlio, il bambino, che avevo cresciuto, l'uomo che era diventato, stava finalmente iniziando a vedere quello che io avevo sempre temuto ma mai osato dire ad alta voce.
Ondi nella mia, camera dalla to, quella piccola, stanza dove, Antonio io avemo, dormito per quarant'anni, dove lui aveva, respirato l'ultimo, respiro stringendomi, la mano e susurrandomi, che mi avrebbe aspettato dall'altra parte per il cassetto del como, quello in fondo, dove tenevo, la cassetta di latta che era stata di mia madre, e dentro, trovai la lettera, piegata con cura, tra il certificato, di matrimonio inglito dal tempo, e la foto dei bambini, quando erano, piccoli. Tornai in salotto e porsi la lettera, a Marco mi, Mahoney tremavano, la gormant mentre, Louise la apriva e, iniziava, allegre, gli occhi che si muovevano, rapidamente sul rig stampate, il viso che diventava, sempre più scuro mentre, assimilava quello che stava, leggendo. Chiara era in piedi vicino, alla finestra, la luce del pomeriggio, che entrava criva in radoa, intorno ai suoi, capelli biondi, ma io non vedevo, più bellezza in lei, vedevo solo quella tensione, nel modo in cui, teneva la spell, nel modo in cui le sue dita stringavano, la borsa, come se fosse ancora, in mezzo a una tempesta. Questa lettera, dismarco, e la sua voce era, casu calma che faceva pora, quella, calma che precede l'organo, questa lettera è data 3 anni fa, il canto è stato, conosci settembre, 3 anni fa, tu guardo, Chiara, con occhi, che sembravano, vedere la per la prima volta, to me, hai ditto, che stavi, mandando, soldi, a mia madre da 3 anni. Mi hai mostrato tut quel rifiuto, tu di qua benefici, che dovrebbero, esser arrivati su un, conto che non, esisteva più, spiegami come è possible, il silenzio che seguì, fu così pesante, che potevo sentire, il ticchettio, dell'orologio e pendolo nell'angolo, quello che il padre, di Antonio aveva comprato, quando era tornato dalla guerra, ogni secondo, che passava sembrava, durare un Chiara apric, la bocca, la shoes, poi finalmente parlò con una voce che ora non era più dolce ma tagliente, come vetro rotto, div esser stato un errore, della banca, ma la parole, suonavano vuot anche a lei stessa. I sistemi bancari a volte hanno problemi. Magari I soldi sono rimasti bloccati da qualche parte, in qualche conto di transito. Marco scos la testa lentamente, io vidi in quel movimento tutto il peso della delusione, della fiducia tradita, del mondo che crollava, intorno a Luis. Chiara e ora nella sua voce, c'era qualcosa, che assomigliava, a dolore I benefici, che mi hai mostrato, sul telefono, quelli hanno il numero di conto. Dammi il telefono, voglio vedere, immediatamente dove sono, andati qua soldi. Fu in quel momento, che vidi, qualcosa, cambiare negli occhi di Chiara, quella maschera di perfezione che aveva indossato per tutti quegli anni inizio a savalar via, e stato s'era qualcosa di freddo, qualcosa di qualcosa che mi fece rabbrividire, nonostante il calor della giornata no, di semplicemente e quella singola parola risuono nella stanza, come uno schiaffo. Marco la fisso incredulo, come se non riuscis a credere a quello che aveva appena sentito. Come no disalzando, leggermente la voce, sono soldi che dovevano andare a mia madre, soldi che venivano dal mio conto, dal mio lavoro, e mi stati dicendo di no. Chiara, Rodrigo la spell, also il mento in quel gesto di sfida, che io avevo visto, a volte quando pensava che nessuno la stesse guardando, quando la sua vera natura emergeva dietro quella facciata di donna raffinata e beneducata, qua soldi e la sua voce era ora ferma, e fredda erano, sol canto coentes.
Tecnicamente erano accamai, sentai il respiro, bloccarsi in gola, legam diventare deboli, e dovedi appoggiarmi, al bracciolo del divano per non cadere. Marco Eva, impallidito, il sangue sembrava, isor defolido, dal suo viso lesion dolo, bianco cum gesso, cosa stia dicendo, susurro e in quel parole, sarà tutto l'orrore di comprendor, finalmente la verità. Chiara lascio andar un piccolo sorriso, non era più la dolce moglie devota. Era qualcos'altro qualcosa c'era, sempre stato il di sotto la superficie, aspettando il momento giusto per emerger. Sto dicendo, che qua, soldi non sono mai usati dal nostro conto quinta stato. Caro marito, sto dicendo, che tua madre non ne aveva bisogno davvero. Guarda cum vive, ha un tetto, sulla testa. La chiesa la aiuta, I vicini, la portano da mangiare. Perch sprecare. 120.000 euro con qualcuno che comunque se la cava. La parole mi colpriono, cum pugni ogni syllaba. Era un colpo, al quare al respiro, alla dignità. Marco fis un passo verso di lei, le mani che si stringavano in pugni, e I suoi fiance tutto il suo corpo tremova per la rabbia, che stava cercando di contener. Tu dis, e la voce gli. Si speso tu hai rubato, saldi a mia madre. La hai lasciata vivere nella povertà. La hai lasciata dipender, dalla corrida della chiesa, mentre tu cosa hai fatto, con qua soldi. Cosa hai comprato con la sofferenza di mia madre. Chiara rise, un suono breve e tagliente, che non aveva, niente di allegro. O Marco, discontono di condescendenza. Cum se stes parlando, con un bambino, ingenuo svegliati, guarda la borsa che ho, al braccio, Louis Vuitton, 3.000 euro, guarda la scarpe che indosso, Louboutin 1.500 euro. Guarda l'orologio, el mio polso, Cartier, 15.000 euro, pensi che tutto questo, si paghi da solo, pensi che la vita, che conduciamo, I ristoranti dove, andiamo, le vacanze che facciamo, I gioielli che, indosso agli eventi, pensi che tutto questo sia gratis. Marco indietreggio, cum se le lo aves, schiaffeggiato, la mano che andava, al petto, cum se cercas di tener, insieme qualcosa, che si stava, spezzando, dentro di lui. Noi discon voci roca, noi abbiamo più soldi di quanto potremo spendere in 3 vite. La mia azienda fattura milioni, il nostro conto corrente ha più dinaro, di quanto mia madre, ne vidreb, in 100 anni mia dareb, in 100 anni di 70, anni che ha rinunciato a tutto per darmi un futuro, che ha lavorato fino a consumarsi le mani, che ha perso mio padre e ce ritrovata sola. Chiara scrollo, la spell, un gesto casu, casual casu, indifferent alla devastazione che stava, cosando che io sentai qualcosa, rompersi dentro, di me, qualcosa, che forse, non si sarebbe mai poi reparato, I saldi non sono, mai abbastanza, Marco dis e comunque, nani che tua madre mi piacesse particolarmente, sempre con quel su eri da martiri sempre. A ricordare quanto ha sacrificato quanto ha dato, era stancanti, almeno adesso, I suoi soldi, sono serviti a qualcosa di utile. Non ricordo esattamente. Come masi. So solo che un momento, ero appoggiata, al divano e il momento dopo, ero davanti a lei, guardandola negli occhi, tutta la rabbia, e il dolore. E la delusione di automessi di sofferenza che mi davano una forza che non sapevo di aver. Eschi da casa mia dissi e la mia voce non tremova più era ferma cum roccia, dura cum accio. Prendi la Tuesday costos la tua borsa da 3.000 euro e la Tuesday scarpe che valgono più di quanto io spenda, in un anno per vivere, e eschi di casa mia. Non sei più. La benvenuta qui non sei più. Part di questa famiglia, non dopo quello che hai fatto.
Chiara mi guardo con un'espressione che era meta sorpresa e meta disprezo, come se non riussis, a credo riceio, la vecchia rosa con I, vestiti del mercato, e le mani ravane dal lavoro osasi parlarel in quel modo. Marco non dis niente, a mia difesa, dis Chiara girando si verso di lui, ma mio figlio non la stava, nemmeno guardando, I suoi occhi erano fissi sul pavimento, la spell curve il peso di una verite, troppo pesante da sopportare, vatin Chiara, dismarco e nella sua voce c'era una stanchezza che spezzava il cuore, una resa che faceva, più male della rabbia, vatin adesso prima che io dica, o faccia qualcosa di cui potrei pentirmi? Lei apric la bocca per protestarmi qualcosa, in quel momento dovet farlo capire, che aveva spinto, troppo oltre, che anche con tutta la sua arroganza, e il suo senso di superiorità, aveva finalmente oltrepassato un limite da cui non si poteva tornare indietro, bene distringendo la borsa costosa contro il petto, ma ricordati, Marco, meta di tutto quello che possedi, e mio, meta della casa, meta dell'azienda, meta di ogni singolo euro che hai in banca. Se vuoi la guerra, amor mio ti assicuro, che la avrei con questo, si giro sui suoi, tocchi costos, eusk dalla porta, lasciando dietro di, se una scia, di quel profumo, francesi che adesso, mi faceva, venire la nausea, la porta si chiuse con un colpo, sordo e poi si fu solo silenzioso, un silenzio così profondo, che sembrava inghiottire tutto, il respiro I pensieri, il battito del cuore. Marco era ancora in piedi al centro della stanza, le braccia penzoloni lungo I fianchi, gli occhi vuoti fissando un punto indefinito sul muro, figlio dissi, dolcemente, avvicinandomi a lui facendo quello che avevo fatto 1000 volte quando era bambino e il mondo lo feriva, aprendo le braccia per accoglierlo, per proteggerlo, anche se adesso era lui a terreggiare su di me, anche se adesso ero io quella che aveva bisogno di protezione. Si lascio andar tra le mie braccia come un bambino, la testa sulla mia spalla, e sentai il suo corpo scasso, da segnazzi silenziosi che la che gli uomini cercano sempre di nascondere ma che alla fin devono, usia perch il dolore, e troppo grande per essere contenuto, mi dispiace tanto mamma, sussurro contro il mio collo, la parole spesset di signos, mi dispiace così tanto. Avrei dovuto saperlo, avrei dovuto venire a trovarti più spesso. Avrei dovuto controller, avrei dovuto proteggerti. Accarezzi I suoi capelli qua capelli che avevo pettinato ogni mattina prima di mandarlo a scuola che avevo, mentre lo lavo nel vecchio catino, quando eravamo troppo poveri per avere una vasca da bagno, decente ilo, pensavo davvero, perch sapevo quanto bene quella donna supes, recitare quanto, perfettamente sapesment. Nessuno avrebbe potuto saperlo nemmeno tu che la dormivi, accanto ogni notte. Gli esseri umani sono creature complicate, figlio mio, a volte indossano mascir casu perfetche diventa, impossibile vedere cosa se stato finch non scelgono di ogliarsel, si I sedimo, insiemo sul divano, quel vecchio divano, dove lui si era seduto, 1000 volte da bambino, per guardare I cartoni animati in television. Dove Antonio e io, si I sedivamo, la sera dopo che I bambini, erano andati, a letto per parlar. Del nostra, giornate, dei nostra, sogni, del nostra por devo, chiamare, il mio avvocato, dismarco dopo un lungo, silenzio, asciugando sigli, occhi con il dorso, della mano in quel gesto, che faceva da bambino, quando cercava, di esser coraggioso, anche se dentro,
aveva por divo, recuperare quaho saldi, mamma sono tui, lihai meritati, dopo tutto quello che hai fatto, per me. Nan mi importa, dissi e mentre, lo decivo, capi che era vero che dopo. Tutto quello che era successo I soldi erano, l'ultima cosa che mi importava. Quello che mi importai che tu sia bene. Che tu non ti distrugga per questo. Il denaro, va e vien, figlio mio, ma la famiglia, quella vera, quella che, si costruisce con amore sacrificio e verite, quella resta. Marco mi prese la mano, quella mano vecchia, e rugosa, con la vene in rilievo e la macchia dell'età, e los forte come se fosse, l'unica cosa salita in un mondo che improvvisamente era diventato instabile e pericoloso. Ti prometto dis, e I suoi occhi verdi, mi guardavano con, un'intensità che bruciova, ti prometto che sistemerò tutto, non solo I soldi, ma tutto non viverai, più un giorno affidando, alla carità di nessuno, nan mentre io ho un centesimo in tasca. E quella donna quella, creatura che ho sposato, pagherà per quello che ha fatto, non con vendetta, non con rabbia, ma con la giustizia, quella vera quella che, sia nei tribunali e nelle leggi, annui troppo stanca, per parlar troppo svuotata emotivamente, per fare altro che appoggiarmi lui e lasciare che il suo calor mi confortasse, che la sua presenza, mi ricorda se non ero sola, che non ero stata dimenticata, che mio figlio il mio bambino, era ancora ancora dalla mia. Part quella notte, dopo che Marco se ne andò promettendo, di tornare il giorno dopo con il suo avvocato, mi sedetti alla finestra della mia camera di lotoi, guardai le stelle sopra I tetti di Napoli, quel stel che Antonio, e io guardavamo, insieme quando eravamo giovani, e innamorati e il futuro, sembrava pieno di infinite possibilità. Pensai a tutti quegli anni di sacrifici e tutti quelli in cui Antonio e io avevamo discusso se potevamo permettersi di comprare scarpe nuove per I bambini o se dovevamo rattrapare quel vecchi per un altro mese. Pensai a tutte le volte che avevo mangiato meno per assicurarmi che I miei figli avessero abbastanza. A tutte le volte che avevo indossato lo stesso vestito per anni perché ogni centesimo risparmiato era un centesimo che poteva andare verso il loro futuro. E pensai a Chiara, a quella donna bella e fredda che aveva preso qua soldi guadagnati con il sudor e il sangue e le lacrime di una vita di lavoro, e li aveva spesi in borse e scarpe e gioielli, senza un pensiero, senza un briciolo di rimorso, ma stranamente, mentre stavo il di nella not silent, non sentivo odio, sentivo dolore, certo e delusione, e tradimento, ma non odio. Perch l'odio avrebbe significato, dera quella donna, più del mio tempo, più della mia energia, più di me stessa, e lei aveva già preso troppo in vis, sentivo qualcosa, che assomigliava, a pita perch una persona che può guardare negli occhi una donna, anziana e rubarel, la dignità, una persona che può dormir sonni tranquilli sapendo che qualcun altro soffre, a causa del sua e suo, quella persona è già povera, in un modo che nessuna quantità di denaro potrà mai riper. E povera nell'anima, povera nel cuore, povera nel cosce, davvero contano, quando la vita volge il termine, e devi guardare indietro, e chiederti se sei stata una brava persona, se hai fatto del bene, se hai lasciato il mondo un posto migliore di come lo hai trovato. Il lunedì mattina arrivo con una di quel piag
Legger che Napoli, conos bene quella piaggia, che nani abbastanza forte per costringere, a restare, in casa ma abbastanza persistent da render, tutto umido, egregio. Marco arrivo, alle 9 in punto, accompagnato da un uomo sulla cinquantina, con capelli, grigi, perfettamente pettinati, e un completo, scuro che parlava, di professionalità, e competenza, mamma dismarco, abbracciandomi, sulla soglia questo l'avvocato Santoro, uno dei migliori, avvocati matrimoniasti, e civilisti di Napoli, gli ho raccontato, tutto e lui pensa che, abbiamo un caso l'avvocato Santoro, mi strinse, la mano con una presa ferma ma, gentile, I suoi occhi marroni, che mi guardavano con una compassion che sembrava genuina, signora Bellini, dis con una voce profonda, e rassicurante, quello che suonora ha, fatto nan e solo moralmente reprovol, e acca illegale, si chiama appropriazione indebita e in alcuni casi può essere considerato acca abuso ai danni di persona anziana, che la lega italiana prende molto seriamente. Si sedimo, al tavolo, della cucina, quello stesso tavolo, dove quella, domenica si era consumato, il dramma, e l'avvocato Santoro, apric, la sua borsa, di pel Tarandon, fuori documenti, un tablet, una penna costosa, prima di tutto, dis ho bisogno, di veder tutti I, documenti relativi alla chiusura del suo conto corrente, e ho bisogno che Marco mi fornisca, tutti I titoli del conto quintestato con sua moglie, specialmente I movimenti degli ultimi 3 anni. Marco anu, tirando fuori il suo telefono e iniziando a invia email, affair telefonet, la sua voce che diventava sempre più dura e professionale, mentre parlava con la sua banca, mentre riceveva estradi conto dettagliati, mentre metteva in moto quella macchina, legale che avrei portato, la verità alla luce. Mentre loro lavoravano, io prepor, il caffè, perch ake ne, momente poi obiake, quando il mondo, sembra cruller si sono, gesti che, si ancorano, alla normalità, alla routine, alla vita che, continua nonostante tutto, nel pomeriggio, l'avvocato Santoro aveva già, una panoramica chiara, della situazione, signora Bellini, discardandami con serietà, la situazione e peggiori, di quanto pensasimo, non sono solo I 5.000 euro al mese degli ultimi 8 mesi che non sono arrivati a lei. Ho controllato I movimenti del conto cointestato, di Marco e Chiara, e negli ultimi 3 anni, si sono stati prelevi e benefici verso il conto personale di Chiara, per un total di quasi 200.000 euro, tutti fatti con la giustificazione di essere aiuto economico per lei. Marco Devon Bianco come un lenzuolo, la tazza di caffè che teneva, in mano tremo leggermente prima che la passes sul tavolo con mano non più ferma, 200.000 euro su zero, come se non riuscis a comprender la portata di quella cifra. Io che pensavo, fossero 120.000, e in vi saranno, quasi il doppio. L'avvocato anu gravemente, sua moglie è stata molto ostuda, ha iniziato, con cifre più piccoli 3 anni fa 3.000 euro al mese, e poi negli ultimi mesi, quando probabilmente si è sentita più sicura che nessuno avrebbe controllato, ha aumentato a 5.000, ha creato un sistema perfetto, usando la vostra generosità verso sua madre, come copertura per quello che era essenzialmente un furto sistematico. Marco si alzò bruscamente iniziando a camminare avanti e indietro nella piccola cucina, come una belva in gabbia.
la mani che, si passavano, tre I capelli, in quel gesto di frustrazione, che conoscevo, casu bene, min, cum ho fado, anana corgermin, dis, piu, a se stesso, che annoy, cum ho potuto, esser, casu sico, casu stupido, guardavo quasu, saldi usiar dal canto ogni, mese e pensavo, che stessero, aiutando, mia madre, pensavo, di fare la cosa giusta. Non e stupidita figlio dissi, e la mia voce era ferma, nonostante il tremor che sentivo dentro, e fiducia, hai dato fiducia alla persona che avevi sposato, alla persona che dovrebbe essere la tua compagna, di vita la tua aliata, non sei niente di stupido, nella fiducia che quando quella fiducia vien tradita. L'avvocato Santoro, a nu in accordo sua madre, ha ragione Marco. In casi come questi, e quasi sempre una persona vicina che commette l'abuso, proprio per ha eccesso e fiducia. Ma ora dobbiamo concentrarci su cosa fare dopo. Ho già preparato I documenti per sporger denuncia penale, per appropriazione indebita inoltre, data la particolare vulnerabilità della vittima una donna anziana, che dipendeva da questo aiuto economico, possiamo aggiungere l'aggravante di abuso contro persona in stato di necessità. La pena per questo tipo di reato possono essere molto severe. Marco si fermò vicino alla finestra, guardando fuori verso la piaggia, che continuava a cadere, le gocce che scivolavano giù per il vetro come la creme. Voglio il divorzio, dissi nella sua voce non sarà rabbia ma solo una stanchezza infinita, una resa davanti e una realtà, che non poteva poi essere ignorata. Voglio che quella donna esca dalla mia vita, che restituisca ogni singolo centesimo che ha rubato, e voglio che paghi per quello che ha fatto. Non solo a mia madre, ma a me, alla nostra famiglia, alla fiducia che aveva. L'avvocato aprì il suo tablet, iniziando a prender note con dita rapid. Il divorzio sarà complicato? Gisi onestamente. Siete sposati in comunione dei beni, quindi teoricamente, lei ha diritto alla metà di tutto quello che avete accumulato durante il matrimonio. Tuttavia dato che stiamo parlando di frodi e appropriazione indebita, possiamo richiedere che questi fondi rubati vengano sottratti dalla sua quota. Inoltre possiamo usare la denuncia penale come lever nel negozio. Nei giorni che seguono, la cosa che era sempre stata così silenziosa divenne improvvisamente piena di attività. Marco veniva ogni giorno, portando documenti, facendo telefonate, incontrando l'avvocato. Si era trasferito in hotel non sopportava l'idea di tornare nella casa che aveva condiviso con Chiara, quella casa lussuosa in collina con vista sul golfo che ora gli sembrava contaminata, sporca dal tradimento e del menzone. Una settimana dopo quella domenica fatidica, l'avvocato Santoro tornò con notizie che fecero galere il sangue nel vino. Abbiamo un problema, disse il suo viso era serrato. Una telefonata dell'avvocato di Chiara. Le stiamo di contrattaker, sostiene il conto quintestato era suo tanto quanto di Marco, e che quindi aveva il diritto di usare qua soldi come voleva. Inoltre, sto minacciando di citare in giudizio Marco per abbandono del tetto coniugale e sto richiedendo un montano mensile di €15,000. La rabbia che vidi negli occhi di Marco in quel momento era qualcosa che non avevo mai visto prima. Era come guardare un vulcano che sta per erotare, tutta quella lava bollente trattenuta sotto una superficie che lottava per rimanere calma.
quindissimila euro al mese, disconvosi pericolosam in bassa, quella donna che ha rubato, a mia madre, che la ha lusgiata, vivere nella miseria, vuol che io la dia, quindissimila euro, al mese, e pazza, completamente pazza. L'avvocato Santoro also una mano in un gesto calmante, e una tattica comune, nei divorzi, complicati, dismestano, di spaventarchi, di farsi fare, un passo indietro, ma noi abbiamo qualcosa, che loro, non hanno, abbiamo la vereda, e abbiamo la prove, domani presenteremo, la denuncia penale, e una volta che quella sarà sul tavolo, vi assicuro che il tono del negozione cambierà drasticamente. Il giorno dopo, Marco e io, andiamo insieme, alla questora quel vecchio edificio in centro dove Antonio era andato una volta tanti anni fa per denunciare un furto nella sua officina l'espeta che si ricevet era una donna sulla capelli corti e occhi attenti, che sembravano vedere, attraverso le persone. Si chiamava Francesca Marino, e mentre la raccontavamo, la storia, mentre la mostravamo, I documenti, la ricevuta, gli strati, canto, vidi la sua mostella stringersi, gli occhi indurersi, questo iano de, casi pius facciati, di abuso finanziario contro anziani, che ho visto, negli ultimi anni quando finimo di parlar, signora Bellini, so che questo è stato difficile per lei, ma ha fatto la cosa giusta venendo qui. Persone come sua nora prosperano nel silenzio, nella vergogna del loro time, portare questo alla luce il primo passo per ottenere giustizia. Nel settimane che seguirono, la vita divenne una serie di incontri con avvocati, polizia, assistenti sociali, che venivano a valutare la mia condizione di vita. Fu umiliante in un certo senso, e prior I miei armadi quasi vuoti, il mio frigorò, che conteneva poco pua, che pane, e formaggio, mostrare e estranei quanto ero caduta, in basso, quanto avevo lottato, per sopravvivere, ma fu anche liberatorio, per ogni persona, che vedeva ogni professionista che documentava, stava costruendo un caso che era inattaccabile, che mostrava non solo I numeri, freddi dei soldi, rubati malimpato umano, real, devastante, di quel, az. Marco non mi lascio mai sola durante, questo periodo era sempre el di una presenza costante e confortante, e lentamente vidi in lui qualcosa cambiare, qualcosa guerriere, il senso di colpa che lo aveva consumato, o l'inizio inizio, a trasformarsi in determinazione, in una risolutezza, feria che ricordava, quella di suo padre, quando Antonio decideva, che qualcosa doveva essere fatto, e niente lo avrebbe fatto. Fu durante una di queste visite dell'assistant social che successe qualcosa di inaspettato, la donna, una signora, gentile sui 60 anni di nome, Patricia stava, facendo domande sulla mia salute, selmi medicine, su come la cavo con la spese, quotidian, le stavo raccontando di come avevo dovuto seguire, tre comprea, la medicine per il cuore, o pagare la bolletta della luce, quando improvvisamente mi resi conto che stavo piangendo, le lacrime scendevano lungo la mia guancenza. Che mi ne fossi, accorda tutto il dolore, e la pura e l'umiliazione, degli ultimi mesi che finalmente trovavano una via di uscita. Patricia venne sedersi, accanto a me sul divano, mi prese la mano con una gentile lisa che mi ricordò mia madre, e dis qualcosa che non dimenticherò, my signora Rosa, dis e la sua voce, era piena di una comprensione profonda, lei non ha fatto niente di male, non è colpa sua se qualcuno ha tradito la sua fiducia, se qualcuno ha approfittato della sua bontà. Lei è una vittima,
e merita justitia tanto quanto chunc altro, quel parol, furono cum, un balsamo, su una ferita aperta, perch una part di, me, quella part che, Antonio chiamava, sempre troppo orgogliosa, si era vergonata, di essere finita, in quella situazione, di aver bisogno di aiuto, di essere diventata, un caso, per assistenti sociali, e avvocati. Ma Patrizia aveva ragione io ero una vittima e riconoscerlo, non mi rendeva debole, mi rendeva Marco che era stato presente durante quella conversazione mi abbraccio forte dopo che Patrizia se ne andò, e susurrò contro I miei capelli. Hai ragione mamma, hai sempre avuto ragione. Non è colpa tua. E farò in modo che tutti lo sappiano. Farò in modo che quella donna paghi per ogni singola lacrima che ti ha fatto versare il momento della svolta. Arrivo 6 settimane dopo, quella domenica, fatati. L'avvocato Santoro ci chiamo per un incontro urgent, e quando arrivamo al suo ufficio nel centro di Napoli, in uno di quegli edifici storici con pavimenti di marmo e soffitti affrescati lo trovamo, con un sorriso che non gli avevo mai visto prima. Abbiamo vinto disprima, ancora che siamo bie, non abbiamo vinto tutto, ma abbiamo vinto la battaglia più importante. L'avvocato di Chiara ha chiamato stamattina Vogliono negoziare. Hanno capito che il caso penal contro di lei è salito com Rocha, e che se vie a processo rischia davvero la prigione. Marco si sedette pesantemente sulla sedia di pelle davanti alla scrivania passandosi una mano sul viso. Cosa stanno offrendo cheese con voce stanca. L'avvocato aprì una cartella sul suo desk, tirando fuori alcuni documenti. Stanno offrendo di restituire tutti i 200.000 euro pio in total di circa 220.000 euro. In cambio Vogliono che la signora Bellini ritiri la denuncia penale. Inoltre Chiara accetta il divorzio senza contestazioni, rinuncia a qualsiasi richiesta di matrimonio e chiede solo che la divisione dei beni matrimoniali avvenga secondo legge, ma senza includere l'azienda di Marco in quella divisione, riconoscendo che l'azienda esisteva prima del matrimonio e che lei non ha mai avuto un ruolo attivo in essa. Marco guardomi, I suoi occhi che cercavano I mai, cercando di capire cosa pensavo, cosa volevo. E la tua decisione mamma, io seguro quello che tu decidi. Sono I tuoi soldi, e la tua giustizia. Guardai l'avvocato, poi Marco, poi di nuovo, l'avvocato. Quel dinero, dissi lentamente euro, possono davvero essere recuperati, possono davvero tornare a me. L'avvocato, tornare a me, l'avvocato, Santoro, a nu con decisione. Con questo accordo st. Verano trasferiti direttamente su un conto, a suo nome entro 30 giorni, della firma dell'accordo. En buon risultato, signora Bellini, forse il migliore che potremo ottenere. Mandara, processo sarebbe lungo, costoso, e anche se sono sicuro che vinceremo, la procedura per recuperare I fondi potrebbe richiedere anni. Questo accordo la dà ai suoi saldi indietro ora, e libera suo figlio da un matrimonio che era costruito su menzogna. Respirai profondamente, sentendo il peso di quella decisione sul mio spell e se rifiuto cheesy, se insisto perch vada a processo, perch sia punita penalmente per quello che ha fatto. L'avvocato acido un momento prima di rispondere, e un suo diritto. Disse onestamente, e nessuno la giudicherebbe. Per averlo valuto. Ma devo dire che I processi penali sono lunghi, estenuanti, e richiederò che le testimonias
che revives tutto questo dolore publicamente, davanti ai giudici, e giuri. E anche se le venis condannata, non se garanzia, che le vidreb qua sel di più velocemente. Guardai mio figlio, quello mo che avevo cresciuto, che avevo amato, che avevo visto trasformarsi da bambino sorridente, a uomo di successo, a marito tradito. Vidi la ombra sotto I suoi occhi, la stanchezza, nel modo in cui teneva, la spell, il peso che portava, di tutta questa situazione. E capi che, la vera giustizia non era veder, Chiara in prigione, anche se una part di me lo voleva disptomenti. La vera giustizia era veder, mio figlio, libero, era recuperare. Qua soldi che erano stati rubati era puto questo capilloi, in isir, a guarire, a cheto, dissi e senti Marco rilassarsi, visibilmente, a conto, a me, a cheto l'accordo. Ma voglio che sia chiaro, voglio che sia scritto nero, su bianco, che quello che leha, fatto era spogliato. Che era un crimine, e che l'unica ragione per cui non sta affrontando la conseguenza penale e per la mia misericordia, non per la sua innocenza. L'avvocato Santoro Soros, un sorriso, che era pieno di rispetto, e lo farò, inserire nell'accordo. Signora Bellini, gisi farò in modo che sia una clausola, che riconosce esplicitamente che la restituzione dei fondi avvien cum risarcimento per appropriazione indebita, e che l'accordo non constituisce omission di innocenza, ma piuttosto un accordo per evitare procedimenti penali. Sarà un documento che sua nora porterà con sé per il resto della sua vita, un promemoria permanente di quello che ha fatto. La firma dell'accordo avendo settimane dopo in un officio notarial nel centro di Napoli. Una di quelle stands formali con pareti, rivestite di legno, scuro e liberi, pin di volumi, legali relegati in pelle. Chiara arrivò con il suo avvocato, un uomo, magro e nervoso, che sembrava a disagio con tutta la situazione. Le indossava un completo grigio sobrio, molto diverso dai vesti scargiante, e costosi che di solito, preferiva I capelli raccolti in uno chignon severo, il viso quasi senza trucco. Era chiaro che il suo avvocato la aveva, ditto di sembrare, contrita contita, ma quando I suoi occhi, incrociarono, I miei per un brevissimo istante vidi che dietro quella facciata, s'era solo rabbia, fredda per esser stata, scopera, per aver perso. Il Nateo les l'accordo, ad alta voce ogni, parola che, cadeva nella stanza, computer in uno stagno, criando cerchi che, si espandavano, che cambiavano, tutto, la signora, Chiara Marchetti, riconosce di aver, ricevuto fondi, dal conto cointestato, con il signor Marco Bellini, con la rappresentazione che tali fondi sarebbero stati trasferiti alla signora Rosa Bellini cum sostegno. La signora Marchetti riconosce che tali fondi non sono mai stati trasferiti cum rappresentato, e accetta di restituir la somma totale di €220.000 cum risarcimento per tale condotta. Chiara firmò I documenti con mano tremante, la penna che graffiava la carta con movimenti bruschi e rabbiosi. Marco firmò con una calma che era quasi inquietante, cum se stesse firmando la chiusura di un contratto commerciale e non la fin del suo matrimonio. Io firmai per ultima, guardando quel parole sulla carta, quella confession scritta di quello che era stato fatto, e senti qualcosa dentro di me finalmente iniziare a sciogliersi. Quel nodo di rabbia e dolore che era stato stretto nel mio petto per mesi. Quando fu finito, quando tutti I documenti furono firmati e timbrati, quando le copie furono distribuite, Chiara si alzò rapidamente, cum se la sedia sotto di le brusies.
Marco, dis, e la suavosi aveva un tono supplicevole, che non la, avevo mai sentito prima. Passiamo, parlar un momento, solo noi due. Marco, la guardo con un'espressione che era completamente vuota, come se stesse guardando una estranea, per strada, qualcuno, che non conosceva, e che non gli interessava conoscere. Non abbiamo niente di cui parlar, dis con voce piatta, tutto quello che doveva esser ditto è stato ditto, tutto quello che doveva esser fatto è stato fatto. Per favor, esci dalla mia vita adesso, e non tornare mai poi. Vidai qualcosa crepare nella facciata di Chiara, forse la realizzazione finale che aveva perso non solo I soldi ma anche quell'uomo che probabilmente a modo suo distorto aveva amato, o almeno aveva amato lo stile di vita che lui la forneva. Uschi dalla stanza seguita dal suo avvocato, I tocchi che facevano quel suono secco sul pavimento di marmo che sembrava uscire nel silenzio passante che aveva lasciato dietro di sé. Marco rimase in piedi vicino alla finestra che dava sulla via sottosquante, guardandola allontanarsi verso una macchina costosa parcheggiata lungo il marciapiede. E finita, dis e non era chiaro se stesse parlando del matrimonio o di tutta questa situazione o di qualcos'altro completamente. Mi avvicinai a lui, messi una mano sul suo braccio, sentendo la tensione nei suoi muscoli, tutto lo stress di questi settimane che si accumulava sotto la pelle. E finita ripete, e questa volta non era una domanda ma una conferma. Una benedizione, un permesso di lostrander. Passiamo inizare a guarire adesso, passiamo inizare a ricostruire. Tu e io, come abbiamo sempre fatto, come la nostra famiglia ha sempre fatto, quando la vita si buttava a terra, I soldi arrivarono esattamente 28 giorni dopo, 2 giorni prima della scadenza dei 30 giorni stabiliti. Il direttore della posta mi chiamò personalmente per informarmi che sarà un bonifico importante sul mio libretto postal. E quando andai all'ufficio postal quella mattina di ottobre con la fogli che iniziavano a cadere dagli alberi e l'aria che aveva quel tocco fresco della tono che stava arrivando, mi sedetti davanti al computer con l'impiegata e guardai quello schermo che non avrei mai pensato di vedere associato al mio nome, €220.000. L'impiegata, una ragazza giovane che mi aveva sempre trattato con gentilezza durante I mesi in cui venivo a ritirare la mia piccola pensione. Mi guardò con occhi spalancati. Signora Bellini, dis con voce piena di meraviglia, ha vinto alla lotteria. Sorrisi un sorriso amaro ma anche in qualche modo liberatorio. No cara dissi, ho solo ricevuto indietro quello che era mio. Marco vuol portarmi a pranzo per festeggiare in uno di qua ristorante elegante con vista sul mare dove camerieri indossano giacci bianchi. I piatti vengono serviti come per d'arte. Mi sentivo fuori posto all'inizio, con il mio vestito migliore che comunque sembrava inadeguato in mezzo a tutta quella eleganza. Ma Marco tenne la mia mano attraverso il tavolo e dis qualcosa che mi fece venire lacrime agli occhi. Se la donna più elegante in questa stanza, mamma dis, perch l'eleganza, vera non vien dai vestiti o dai gioielli, vien dalla dignità, dal carattere dalla forza, di rimanuere in piedi quando tutto cerca di buttarti giù, e tu hai paio di quella vera eleganza, di quanto tutte queste persone qui dentro potrebbero mai avere. Brindamo con un bicchiere prosecco, il primo alcol che avevo bevuto da mesi, e senti la bollicina frizzante sulla lingua, il calor che si diffondeva nel petto, e per la prima volta in tanto tempo mi permisi di sentire
qualcosa che assomigliava, e felicita, ma ake con I soldi, recuperati ake con la giustizia, ottenuta, saranno ancora cicatrici, che ricci divano tempo percorrere. Marco si immerse nel lavoro con un'intensità, che a volte mi preoccupava, lavorando fino a tardi in officio, evitando la casa che aveva, con Chiara che dopo che lei se ne era andata e aveva preso la su cos, alla fine la vendette quella casa lussuosa in collina, e compro un appartamento più piccolo nel mio quartiere, a solo 2 salati, die dove vivevo io, voleva esser vicino, disvoleva assicurarsi, che non mi mancas, mai niente che non fassi, mai più sola. La mia sorella Venero, a trovarmi quando sapero quello che era successo, Giulia da Milano, e persino, Francesco che fece il lungo viaggio dal Canada, ci sedimo, tutti insieme intorno al tavolo della cucina, quello stesso tavolo, dove si era, stavolta, quella scena, domenical, e parlarono, e risero, e piansero, tutti insieme, come non facevamo, da anni, da quando Antonio era ancora vivo e le feste di famiglia erano qualcosa che davamo per scontato. Francesco, il mio bambino più giovane, che adesso era un uomo, sulla quarantina, con fili d'argento nei capelli scuri, mi abbraccio forte e sussurro nel mio orecchio quanto gli dispiaceva non esser stato qui non aver saputo cosa stava succedendo, ma tu non mi hai mai detto, mamma. Con voce rota dall'emozione, non mi hai mai detto, che stavi soffrendo, che avevi bisogno di aiuto. Accarezzi la sua guantia, quel viso che era così simile, quello di Antonio che a volte mi faceva, mal il cuore guardarlo, non volevo esser un peso, dissi onestamente, non volevo che I miei figli si preoccupassero per la loro vecchia madre. Quando avevano la loro vita vivere, la loro famiglia da curare. Ma ho imparato qualcosa in tutto questo, ho imparato che chiedere aiuto non è debolezza, è saggezza, e che la famiglia vera è quella che vuol, e sarci amata quando le cose vanno male, non solo quando vanno bene. Giulia, la mia unica figlia, pianse così tanto, che alla fine dovete essere io a consolarla, quella ragazza, forte che lavorava, come insegnante, a Milano e che aveva, sempre avuto il cuore più tenero di tutti, I miei figli. Come ha potuto mamma, continuava, a ripetere, come ha potuto quella strega, fare questo a te, a noi alla nostra famiglia, e io non avevo, risposte che potessero soddisfarla, perché come spieghi il male puro. L'egoismo così profondo che può permetta a qualcuno di guardare una persona soffrire, e non sentire, niente non la soddisfazione di aver quello che vuol. Alcune persone, dissi finalmente, sono rot dentro, in modi che noi, persone normali non possiamo, e l'unica cosa che possiamo fare è proteggerci da loro, tenerlo fuori del nostra vita e non lasciare che il loro male si cambi, che si faccia diventare duro e cynic come loro. Con I soldi finalmente sul mio conto, Marco insiste che facessi dei cambi menti nella mia vita. Prima di tutto, devi andare dal medico, fare tutti I controlli che hai rimandato, comprare tutta la medicina di cui hai bisogno. Poi voglio che ti compri vestiti nuovi, cose belle che ti fanno sentire bene, non per impressionare nessuno ma per te stessa, e voglio che tu pensi a cosa ti renderebbe felice, cosa vorresti fare con questa seconda opportunità che la vita ti ha dato. Fu strano all'inizio aver soldi, veri soldi più di quanto avessi mai avuto in tutta la mia vita.
and dal medico cum Marco aveva insistido, e scoprie, che il mio, cuore aveva, bisogno di cure, che la pressione alta che avevo, ignorato per mesi era pericolosa, che avevo, sviluppato, una forma lieve di diabete, che richiedeva attenzione, ma adesso potevo, permettermi la medicine, potevo permettermi la vita specialistica, potevo prendermi cura di me stessa in modi che, prima erano, luci impossibili. Compre vestiti nuovi non molti ma, alcune cose semplici ma di buon qualità, che mi facevano sentire, rispettata quando la indossavo, che non portavano, il peso della povertà, e della necessità, compre cibo fresco al mercato, senza dover contare ogni centesimo, senza dover seguire tra una cosa e l'altra ma semplicemente prendendo quello che mi piaceva, quello che il mio corpo desiderava. E lentamente giorno dopo giorno iniziar a sentirmi di nuovo, come una persona, non solo come una sopravvissuta, non solo come una vittima, ma come Rosa Bellini, una donna che aveva vissuto, 72 anni, che aveva amato e perso, che aveva sofferto e resistito, che aveva trovato dentro di sé una forza che non sapeva di aver. Ma la cosa più importante, che feci con quei soldi, fu qualcosa che sorprese tutti a me stessa. Andai dal parroco della chiesa, che mi aveva aiutato durante qua mesi b, padre Giuseppe, un uomo anziano, con capelli bianchi e occhi gentili, che aveva visto generazione di napoletani attraversare la porta della sua chiesa portando la loro gioie e I loro dolori. Padre dissi quando si sedimo nel suo officio modesto dietro la sacrestia, voglio fare una donazione alla chiesa, al programma di assistenza alimentare che mi ha salvato la vita quando non avevo niente, voglio dare €100,000. Padre Giuseppe mi guardò siocato la tazza di tè che stava per portare alle labbra rimasta sospesa a mezz'ora, signora Rosa, disquella, e una somma enorme se sicura, hai appena recuperato qua soldi, dovresti usarli per te stessa, per la tua sicurezza, per il tuo futuro, saresti sentendo una pace dentro di me che non provivo da tanto tempo, poho abbastanza per me, padre dissi, puho che. Ma si I sono alter persone là fuori, cum ero io persone anziane che soffrono in silenzio, che hanno vergogna di chieder aiuto, che vanno a letto affamate perch divano, seguir tras cibo e medicine, voglio che qua soldi aiutino loro, voglio che qualcosa di buono nasca da tutto questo dolore. Qualcosa che dia senso a quello che ho passato. Le lacrime comenciarono a scorrere lungo le guance rugose di padre Giuseppe, quell'uomo che aveva visto casu tanta sofferenza, casu tanta generosità, ma raramente qualcosa come questo. Sei una donna straordinaria, Rosa Bellini, disconvoci tremante, questo aiuterà casu tanti persone. Dare speranza, a casu tanti, che hanno perso la fede, che qualcuno si preoccupa di loro. La notizia della mia donazione si diffuse rapidamente nel quartiere, e improvvisamente mi ritrovai, circondata di attenzione che mi mettevano, e disagio persone che mi fermavano, per strada per ringraziarmi, per dirmi che ero, un esempio che ero, un'ispirazione, ma io non volevo esser nessuna di quelcos volevo, solo vivere la mia vita in pace, circondata delle persone che amavo, facendo il poco di bene che potevo fare nel tempo che mi restava su questa terra. Il divorzio di Marco divenne finito in una fredda mattina di dicembre, e solamente 8 mesi dopo quella domenica, che aveva cambiato tutto. Lui venne da me quel giorno, e insieme andammo al mar, e quella spiaggia
Dove Antonio, Io, portavamo, I bambini, quando erano piccoli, quando, non potevamo, permettersi vacans costos ma, potevamo permettersi la sabbia, il sol, il sol, nan costava niente. Camminovamo, lungo la riva, la onde che lambivano, I nostri piedi, il vento freddo, che si sferzava, I volti, Marco parlo finalmente, di cos che avava, tenuto dentro per tutti questi mesi, mi sento libero mamma, nella sua voce, sarà moraviglia, come se nan si aspetas, di sentire quella sensazione, mi sento come se fossi, uscito da una prigione, che nan sapevo, nemmeno di, Durante tutto il mio matrimonio, sarà sempre questa sensazione, che dovessi esser qualcun altro, che dovessi comportarmi in un certo modo, frequentare certe persone, vivere una certa vita, e adesso posso solo essere me stesso, di nuovo, gli presi la mano, quella mano, che era così grande e forte, ma che, in quel momento, sembrava aver bisogno di esser tenuta, di esser ancorata. Tu padre diceva sempre che la cosa più preziosa, che una persona può avere la libertà di essere se stessa dissi. Non la libertà di dovere o del responsabilità, ma la libertà di svegliarsi al mattino e guardare nello specchio, e riconoscere la persona che guarda, indietro tu avevi, perso quella libertà. Figlio mio, ma adesso, la hai ritrovata e quello, val più di qualsiasi, quantità di denaro, più di qualsiasi cosa in collina o macchina di lusso. Marco a nu gli occhi fissi sull'orizzonte dove il mare incontrava, il cielo in una linea, sfocata di blu e grigio voglio, ricominciare, non sto, parlando di, un'altra donna, non ancora. Forse non per molto tempo. Ma voglio ricominciare, a vivere per la cos giusti, per la ragione giusti. Voglio chestra una vita che avrebrizzo orgoglioso, papa che ti rend, orgoglioso te, sono gio orgogliosa dissi la mia voce. Si speso leggermente per l'emozione. Sono orgogliosa del modo in cui hai affrontato tutto questo. Del modo in cui hai cercato la verità anche quando fa male, del modo in cui sei rimasto al mio fianco, anche quando il tuo mondo crollava. Tu padre sarebbe così orgoglioso dell'uomo che sei diventato, non per I soldi che hai fatto o il successo che hai raggiunto, ma per il carattere che hai mostrato, quando tutto è andato. Si I sedimo, sulla sabbia, incurante del freddo, e della medita, guardando il mar, che si muoveva, con quel ritmo, eterno che aveva visto, generazioni, andare e venire, che aveva visto guerre, passi amori, perdita, e che continuava, a muoversi molto, tempo dopo, te noi tutti, falver, e strano, dismarco dopo, un lungo, silenzio, come volt, le cose, peggiori, che si succedono, finiscono, per insegnarchi, la lesione più importanti. Se Chiara non avesse fatto quello che ha fatto, se tu non avessi sofferto, come hai sofferto forse io avrei continuato a vivere quella vita, circondata de cos costos e persone false, senza mai capire cosa conta davvero. Non voglio che tu pensi che la mia sofferenza fosse necessaria per insegnarti qualcosa, dissi fermamente, perché questo il tipo di pensiero che può portare una persona a giustificare cose ingiuste. Quello che Chiara ha fatto era spogliato, punto non se lesioni, nascosta che lo rend, accettable, ma hai ragione, su una cosa possiamo segliere cosa fare con il dolore, che si vien dato, possiamo lasciare che si distrugga, che si renda amare e sinis, oppure possiamo usarlo, per crescere per cambiare, per diventare più saggi e compassionevoli. Tu padre diceva sempre che
Il vero carattere di una persona non si vede quando tutto va bene, si vede quando tutto va male. E figlio mio, il tuo carattere ha brillato, come il sol in questi mesi b. Con il passare dei mesi la vita lentamente tornò a una sorta di normalità. Anche se era una normalità diversa da quella che avevo conosciuto prima. Marco mi veniva a trovare almeno 3 volte a settimana, spesso portandomi il pranzo o la cena che avevamo insieme parlando di tutto e di niente, registrando quel rapporto madre figlio che Chiara aveva cercato così duramente di eradire. Giulia veniva da Milano una volta al mese, portando I suoi bambini, I miei nipote che adesso passavano più tempo con me, riempiendo la casa di risate e energia e quella gioia innocente che solo I bambini sanno portare. H. Francesco, nonostante la distanza, chiamava ogni settimana e stavamo progettando che venisse trovarmi l'estate successiva, questa volta portando tutta la sua famiglia. La moglie Canadese e I suoi 3 figli che io avevo visto solo in fotografi. La chiesa organizzò una piccola cerimonia per riconoscere la mia donazione, e anche se inizialmente ero rilutante, alla fine accedi, perché padre Giuseppe mi disse che era importante mostrare alla comunità che la generosità esiste ancora, che anche dopo essere stati feriti possiamo seguire di aiutare gli altri piuttosto che chiuderci nel nostro dolore. Durante quella cerimonia, mentre stavo in piedi davanti a una chiesa piena di volti familiari, di vicini, e amici e estranei che erano divenuti parte della mia storia, dissi qualcosa che vendal profondo del mio cuore, non sto in piedi qui oggi come un esempio di virtù, dissi e la mia voce ichi silenziosa. Sto qui come qualcuno che ha imparato nel modo più duro, che siamo tutti vulnerabili, che tutti abbiamo bisogno di aiuto a volte, e che non si vergogna. Nella materia quando stiamo soffrendo, sto qui per dire che, se state lottando, se state soffrendo in silenzio, se avete paura di chiedere aiuto, per favor non aspettate cum fado io. La vita è troppo corta per passarla nella sofferenza. Quando si sono persone pronte a di aiutare, quando si sono mahani pronte a salvarvi, quando cadi, dopo la cerimonia, una donna anziana si avvicino a me, una signora che vedevo spesso alla distribuzione del cibo ma con cui non avevo mai parlato molto. Si chiamava Anna, aveva attentato Annie, e le sue mani tremavano, quando pressero la mia. Grazie succero, con voce che si spezzava. Grazie per aver avuto il coraggio di parlar, di dire la verità su quello che stava succedendo. Io ho 3 figli, e pensavo che mi stessero aiutando che I soldi, che dicevano di mandarmi, stessero arrivando. Ma dopo aver sentito la tua storia, ho controllato e ho scoperto che anche loro mi stavano mentendo, anche loro stavano prendendo soldi che erano destinati a me. E adesso grazie a te ho il coraggio di affrontarli, di chiedere la verità. La presi le mani, mani vecchi e tremanti, che erano casu simili alle mie, e la abbracciai forte mentre piangeva contro la mia spalla. Non sei sola, la sussurrai e adesso sapavo quanto quelle parole fossero vere, quanto fossero importante, quanto potessero cambiare tutto per qualcuno che si sentiva abbandonato e dimenticato nel settimane che seguono. Cominciai a ricevere letter di persone in tutta Italia che avevano sentito la mia storia, che stavano vivendo situazioni simili o che volevano solo esprimere il loro alcune letter mi spezzavano il cuore, storie di abusi finanziari, di famiglie distrutte dalla cupidigia,
di anziani, abbandonati e dimenticati dai figli che avevano cresciuto con tanto amor. Altre letter erano piene di speranza, di persone che avevano trovato il coraggio di affrontare la loro situazione dopo aver sentito di me, che avevano recuperato I loro soldi, che avevano ricostruito la loro vita. Risposi a ogni singola lettera, sedendomi al vecchio tavolo della cucina con carta e penna, scrivendo con la mia calligrafia tremante malleabile, offrendo quello che potevo, parole di incoraggiamento, di comprensione, di solidità. Marco Sagro, che forse avrei dovuto scrivere un libro, raccontare la mia storia in modo più completo, in modo che potesse raggiungere ancora poi persone, ma io scossi la testa, sorridendo a quella sua idea ambiziosa. La mia storia non è speciale, dissi, e la storia di migliaia di persone anziane in questo paese, in questo mondo, che soffrono in silenzio mentre I loro cari li sfruttano. Non ho bisogno che il mio nome sia su una copertina di un libro, ho bisogno che le persone capiscano che questo succede, che è real, e che possiamo fare qualcosa al riguardo. In vis lavari con padre Giuseppe e con alcune organizzazione locali per creare un programma di supporto per anziani che sospettavano di essere vittime di abuso finanziario. Offrivamo consulenza legale gratuita, supporto emotivo e aiuto pratico per navigare il sistema che può e intimidatorio per persone della mia generazione che non sono cresciute con computer e burocrazia. Con computer e burocrazia. Il primo anniversario di quella domenica fatidica arrivo con la primavera, con I fiori che sbocciavano nei vasi sui balconi del quartiere e l'aria che profumava di speranza, e nuovi, e nisi, Marco, Giulia, Francesco canta tu, la sua famiglia che era finalmente venuta a trovarmi io andamo, tutti insieme, al cimitero dove Antonio riposava, portando fiori freschi, e quella pace nel cuore che vien solo dopo aver attraversato la tempesta e essere sopravvissuti. Mi inginocai davanti alla lapide di mio marito, passando la dita sul suo nome inciso nel marmo, e gli parlai come facevo sempre quando venivo qui, come se lui potesse ancora sentirmi, come se fossero dall'altra parte un veloce hotel, che un giorno anch'io avrei attraversato. Amor mio dissi, e la mia voce era tranquilla, ma è stato un anno difficile, il più difficile da quando te ne sei andato. Ma siamo sopravvissuti, io e I nostri figli abbiamo affrontato la tempesta, e siamo ancora in piedi. Marco è libero adesso, libero da una donna che non lo meritava, libero di ricominciare a costruire una vita vera. E io ho imparato che sono più forte di quanto pensassi, che posso ancora fare la differenza, che la mia vita ha ancora significato. I bambini, I nipoti che Antonio non aveva avuto la possibilità di vedere crescere molto corsero tra la tombe giocando a nascondino la loro risate, che riempivano l'area salone del cimitero. E io pensai che Antonio avrebbe amato questo, avrebbe amato vedere la vita continuare, la gioia persistere anche in mezzo alla morte. E al dolore Marco si sedette, accanto a me sull'erba guardando la lapide di suo padre con occhi che erano umidi ma non piangavano. Gli manco, ogni giorno, dis, e mi, chiedo cosa, mi avrebbe, ditto, quale consiglio, mi avrebbe, dato su tutto, quello che è successo, presi la sua mano, stringendola forte, ti avrebbe, ditto esattamente quello che ti sto dicendo,
io risposi, che sei un brave uomo. Che hai fatto la cosa giusta, e che Luis e orgoglioso, di te ti avreb, ditto che l'amor vero, non ha niente, a che fare con I soldi, o la apparenza, ma con la fedeltà, con l'onesta, con il sacrificio per la persone che ami. E ti avreb, ditto che hai tempo, tanto tempo, per trovare qualcuno che ti meriti, qualcuno che veda il tuo valore, non per quello che possiedi ma, per quello che sei. Mentre tornavamo a casa quel pomeriggio, tutti insieme, affilati nella macchina di Marco, con I bambini, che chiacchieravano, excitati sul sedile, posterior e Giulia e Francesco che si prendevano, in giro come facevano, da bambini. Sentai qualcosa dentro di me, sistemarsi al suo posto, qualcosa che era stato dislocato per tanto tempo finalmente trovare la sua casa. Guardai I volti dei miei figli, quelfax che avevo, lavato e nutrito e baciato mille volte. Che adesso portavano la ra e I segni del tempo, ma che per me sarebbero sempre stati I miei bambini. Guardai I miei nipoti quella nuova generazione, che portava avanti la nostra storia, il nostro sangue, I nostri valori. E capi che questo era il vero tesoro, non I soldi recuperati u la giustizia, ottenuta, ma questa famiglia, imperfetta ma real, ferita ma garante insieme nonostante tutto. Quella sera dopo che tutti se ne furono andati, dopo I baci, e gli abbracci, e la promessa di vederci, presto mi sedetti, alla finestra, della mia camera, dall'alto guardando, le stelle che iniziavano a brillar nel cielo che si scriva. Pensai a tutto il viaggio che avevo fatto, da quella domenica, di shock e dolore, fino a questo momento, di pace e gratitudine. Pensai a Chiara, e sorprendente, non senti più rabbia o amarezza, solo una tristezza, distante per una donna che aveva avuto tutto ma aveva scelto di voler sempre di più. Che aveva avuto l'opportunità di essere parte di una vera famiglia, ma aveva preferito I simboli vuoti di statusi. Mi chiesi se fosse felice. Adesso se quegli oggetti costosi che aveva comprato con I soldi rubati le portassero la gioia che cercava. O se nel silenzio della notte sentis il peso di quello che aveva fatto il prezzo che aveva pagato per la sua cupidigia. Ma poi l'escai anderque, pensieri perch, del pollo del mio tempo, pollo della mia energia, sarebbe stato, del un patir, che non meritava, pollo. In vis, pensai al futuro, a tutti I progetti che avevo. Adesso, al programma, di supporto per anziani che stava crescendo. Alle persone che stavamo aiutando, alle vie che stavamo cambiando pensai Marco e come lo vedevo, lentamente tornare alla vita, come lo vedevo, sorridere più facilmente, ridere più libremente, come la luz tornava, nei suoi occhi che erano stati casubi per tanto tempo. Pensai a Giulia e Francesco e ai loro bambini, a come questa esperienza aveva, in qualche modo reso la nostra famiglia più forte, più unita, più consapevole, di quanto facilmente potevamo perderci l'un l'altro se non prestavamo attenzione, se lasciavamo che l'orgoglio, o la paura, ci impedissero di chiedere aiuto quando ne avevamo bisogno. E pensai ad Antonio, al mio amor perduto, che mi guardava da qualche parte oltre la stelle, e suscirai nella notte silenziosa, sì, l'abbiamo fatta, amor mio abbiamo attraversato la tempesta, e siamo ancora in piedi, ancora insieme, in spirito anche se non nella carne, ancora una famiglia, anche se spezzata e ricostruita in modi nuovi. Un giorno ti raggiungerò,
un giorno attraversero, quel velo e saremo di nuovo insieme, e avrò, casu tanto, de raccontarti, casu tanto di coraggio, e pora di tradimento, e redenzione, di della re, e garagione, ma fino a quel giorno, vivrò pienamente, e completamente, non solo per me, ma per te, per noi, per quella vita che abbiamo costruito insieme, e che continua, a senza, di te. Se sei arrivato fino a qui voglio ringraziarti dal profondo del cuore per aver ascoltato la mia storia. So che non è stata facile, so che ha toccato corde dolorose, che forse anche tu conosci troppo bene, forse hai vissuto qualcosa di simile, o forse conosci qualcuno che sta vivendo questa situazione adesso. Se I caso voglio che tu sappia che non siete soli, che ci sono persone che capiscono, che si preoccupano, che vogliono aiutare. Non abbiate paura di parlar, di chiedere aiuto, di rivelare la verità anche quando è dolorosa. Il silenzio prodigue sola cifa il male, la verità prodigue ci soffre, lo sia un commento, qui stato raccontandomi la tua storia, o anche solo per farmi sapere che questa storia ti ha toccato, che ha significato qualcosa per te, e se pensi che qualcuno che conosci dovrebbe sentire questo, condividilo perché non sai mai chi potrebbe aver bisogno di sentire esattamente queste parole in questo momento esatto della loro vita. Clicca su quel pulsante di iscrizione e attiva la notifica. Per ogni settimana porto qui storie come questa, storie di persone reali che hanno affrontato situazioni impossibili e hanno trovato la forza di continuare, di lottare, di sopravvivere, non perché io voglia intrattenere o care, ma perché credo profondamente che la nostra storia, la nostra verità, anche quel doloroso, specialmente quel doloroso, hanno il potere di guarire, di ispirare, di cambiare vita. Tu non sei solo un numero per me, non sei solo un clicco, una visualizzazione, sei una persona che ha scelto di passare questo tempo con me, di ascoltar la mia storia, di aprire il tuo cuore, queste per questo ti sono grata poi di quanto ti passa, immaginare, ricorda sempre che la famiglia vera non è definita dal sangue o dai legami legali, ma dalla lealtà, dalla presenza nei momenti difficili. Ricorda che chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza, e che nascondere la tua sofferenza non protegge nessuno, men che meno te stesso. Ricorda che hai valori, che la tua vita importa, che meriti di essere trattato con dignità e rispetto indipendente della tua età o della tua situazione economica. E ricorda che non importa quanto scuro possa sembrare il tunnel in cui ti trovi. Sei sempre luce dall'altra parte, sempre speranza, sempre la possibilità di ricominciare, di ricostruire, di trovare pace e gioia, di nuovo. Io l'ho fatto, a settant'anni anni quando pensavo che la mia vita fosse finita, che non si fosse poi niente da aspettare se non la fine. E se io posso farlo chunk può seguire, di alzarsi ancora una volta, di combattere ancora una volta, di credere ancora una volta, che le cose possono migliorare. Questa è la mia storia, la storia di Rosa Bellini, una donna comune, che ha vissuto una vita comune, che ha amato e perso, che è stata tradita ma non distrutta, che ha trovato il coraggio di affrontare la verità e la forza di continuare a vivere dopo che quella verità spezzato il suo mondo. Non è una storia con un finale da favola, perché la vita reale non funziona così. Ci sono ancora giorni difficili, ci sono ancora momenti in cui il dolore torna improvviso e acuto, ma ci sono giorni belli,
momenti di gioia pura quando I mai nepoti mi abbracciano, quando Marco mi sorrid con quegli occhi che ricordano tanto suo padre, quando ricevo una lettera da qualcuno che dice che la mia storia li ha aiutati a trovare il coraggio di cambiare la propria vita. E quei momenti, rendono tutto il del tutta la lotta, tutta la sofferenza, qualcosa che vale la pena, qualcosa che ha significato, qualcosa che può illuminare il cammino per altri che camminano nello stesso tunnel oscuro che io ho attraversato. Quindi vai vivi la tua vita con coraggio e verità, ama la persone che ti meritano e lascia andar quel che non lo fanno. Chiedi aiuto quando ne hai bisogno e offrilo quando pui e soprattutto non lasciare mai che nessuno ti faccia sentire invisible o senza valore, perché ti sei prezioso, ti sei importante, ti meriti di essere visto, di essere ascoltato, di essere amato, e se nessun altro te lo dice oggi, io te lo dico, sono orgogliosa di te per essere arrivato fino a qui, per aver continuato a lottare anche quando era difficile, per aver scelto di ascoltar questa storia in vis, di scappar dal dolore che potrebbe aver sei più forte di quanto pensi, più coraggioso di quanto sai, e più amato di quanto credi. Non dimenticarlo mai. Ci vediamo nella prossima storia. Dove continueremo questo viaggio insieme. Dove continueremo a illuminar gli angoli della vita con la luce della vita e dell'amore. Ciao, e che Dio ti benedica.